уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мэри, и мы начинаем проходить игру, которая называется Grey Matter. И немного о самой игре. Она была создана в 2010 году женщиной по имени Джейн Дженсон. Это американская разработчица игр. Судя по тем отзывам, которые я читала в интернете, эта игра действительно неплохая. Что ж, попробуем в нее поиграть. Начнем. Damn it. It's completely dead. Yes! How do you do? I'm the assistant for Dr. Styles. I'm the new assistant. Yes. I'm the new assistant for Dr. Styles. Oh, God. Hi, I'm the new assistant for Dr. Styles. I can't believe what I did last night. I need to get out of here before they figure out who I really am. Так, собственно, что мы имеем? Девушку по имени Саманта, которая притворилась новым ассистентом доктора Стайлза, да? По идее, который живет в этом доме и проводит какие-то исследования. И у нее большие проблемы. Ей, похоже, нужно починить как-то свой байк или что-то такое сделать, чтобы отсюда уехать и добраться, собственно, туда, куда она хотела, но так как вы видели, у нас от ветра повернулся указатель, она поехала совершенно не в том направлении, в котором ей нужно было. И сейчас нам надо найти ее кролика, да? Ох, давайте привыкать к управлению, потихонечку Houdini привыкать likes к to игре. climb into beds, but he's not in this one. There's something odd about that plant. Это Гудини, да? Да, точно он. Быстро же, однако. Но я думаю, что дальше будет сложнее. Houdini! There you are. Are you scared? Or just up to your usual tricks, you furball, you? I was worried.
Stay put for at least 10 minutes, will you, Who? Гудини. А еще, что хочу сказать, эта девушка безумно напоминает мне девушку с татуировкой дракона. И как-то вообще наводит на мысль, что Гудини она назвала в честь величайшего фокусника. Ладно, давайте посмотрим своего кролика. I'm almost done reading it. Trey Gothic. I don't need to carry it around, though. Кстати говоря, я недавно посмотрела спектакль по этой книге. Неплохой. Houdini's water bottle. Unfortunately, it's empty. Amazing considering how soaked I got last night. My first magic book. The tricks are kind of juvenile, but the basic techniques are timeless. I never go anywhere without it. Ну, теперь понятна любовь к фокусам. Это, похоже, уличная фокусница. A clean, crisp deck of cards is one of the necessities of life. I still have some Houdini goodies left. That rabbit eats better than I do. Моя собака, честно говоря, тоже питается лучше, чем я. Слово ништячки. All I have is 5 pounds. I should never have bought that piece of crap bike in Liverpool. It wiped me out. По крайней мере, у тебя есть хоть какой-то байк. The Deedless Club London. I will get there, one way or another. Не знаю, зачем ей нужно в этот клуб. A girl traveling alone has to have more than a few tricks up her sleeve. A letter from the foster care department back in D.C. I don't need to take it. Hey, Mom and Dad. Looks like the rain didn't hurt you. That's cool. Похоже, она сирота. Да, вот ее родители, но здесь же письмо об усыновлении. Красивые, да? Ну что, давайте накормим напоем кролика нашего. There you go. The hard stuff. Don't overdo it now. You never could hold your carrots. Вот там я, похоже... Сейчас. Вот там я видела кувшин с водой. Да, точно. Вот так. Попробуем. В принципе, понятно, стандартное управление для квестов. Yum. Nice, cool water. Дред-Хилл. Так, похоже, дом называется. Ну что, пойдемте. Посмотрим, что здесь. I need to get out of here before they figure out I'm an imposter. But first, I need to find a map, or bus schedule, or something so I can figure out where I'm going. Горгульи, да? Определенно они. Those gargoyles look like they were taken from an old building or something. Я с ней согласна. Weird painting. A woman and an owl. I like it. Pretty surreal. Мне тоже нравится. Я вообще сов люблю. Looks like it might be another bedroom.
Don't think I'll go there. Ну ладно, как хочешь. Пойдемте тогда здесь осмотримся. Some dusty old armor in there. Ну, пойдемте в вестибюль. Похоже, здесь ничего нет. Ничего нужного нам пока на этом этапе, по крайней мере. Not a soul. Pretty quiet, too. Нет, спасибо, сами справимся. Ну, пойдемте осматривать теперь вестибюль. Мне кажется, что эта девушка прекрасно вписывается. Ну, вы посмотрите только на эту She's обстановку. beautiful. Kind of a Grace Kelly type. Wonder who she is. Гляньте, какая красивая девушка. Да, мне тоже интересно это узнать уже. Хотя у меня есть некоторые догадки. That's not something you'd want to run into while stumbling upstairs in the dark. Так, в какую из трех? Ну, пойдемте сюда, здесь что-то висит. Конверт для нового лаборанта. Похоже, что не для нас, но пока мы им притворяемся, то для нас. It says, for the new assistant. Hopefully by the time they figure out I'm not that person, I'll be long gone. А его как-то снять можно? A girl traveling on her own needs more than a few tricks up her sleeve. Она правду говорит? It says, for the new assistant. Нет, похоже, все-таки нельзя. Ну ладно, может быть, она кому-нибудь позвонит, не знаю, друзьям каким-нибудь. Заберут ее отсюда. There's no one I can call. I don't know a soul here. And I can't call a repair shop because I don't have any money. Логично, черт возьми. Пойдемте в столовую. Нет, ну вы посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На 9 персон вы гляньте на этот стол. God, you could feed the House of Representatives at this table. Some people have this kind of money. Then there are the rest of us. Она со мной согласна. Да, что сделать? Мир несправедлив, детка. Есть богатые, есть бедные. China and silver. Fancy. A couple in a boat. Kind of symbolic of a relationship. Except if it were one of my relationships, we'd be adrift in a storm in the middle of the ocean. Эта девушка начинает нравиться мне все больше и больше. These watercolors are good. But I'd say homegrown. Someone in the family must be an artist. Доморощенная. Кто вообще так говорит? А ничего так картина, гляньте. Вот это вот красивая. Вот это, например, мне нравится. Вот это тоже, да. Красивая картина. Стерео. Странно, если честно, немного видеть такие столы из стерео. There are a lot of CDs in here, but no maps or addresses. Ни один не могу прочитать. Но вот этот вот определенно русский. Видите флаг? Прикольно, да? Odd place for a stereo. Maybe it calms down the patients at mealtime. Я бы предположила, что тут граммофон какой-нибудь должен стоять. Ангел. О, я ненавижу ангелов. С тех пор, как я посмотрела определенную серию Доктора Кто. Stuffed owls. Adds a nice fresh from the field vibe to dinner.
У нее определенно черное чувство юмора. Вроде здесь больше ничего нет, да? Пойдемте сюда. Кухня. I Кто-нибудь hear голоден? someone in there. I better not. Ну ладно, как хочешь. Пойдем тогда сюда. Да, гостиная впечатляет. Я даже замолкла. I take it the patients have to wait a long time around here. А гляньте, неплохая графика, да? Приятно находиться. Someone must read a lot. Someday, I'll have a library. Я тоже хочу свою библиотеку, где вот так вот можно будет расставить книги, потому что книг у меня много. Ставить их некуда. Давайте все осмотрим, ладно? Конечно, много времени займет. Are these some of the doctor's patients? Interesting. Гляньте, мужчина без ноги, девочка без рук. А это просто старая... По-моему, она больная, да, женщина? Смотрите, у нее что-то с глазом. Но все-таки когнитивные аномалии, то есть свойства мозга, поэтому... И, наверное, такие необычные пациенты. Дипломы. Dr. David Stiles, neurobiology. Hope he finds the assistant he's looking for. О, кстати говоря, этот, видите, оксфордский. Nice couple. They look happy. Annoyingly perfect, maybe, but happy. Идеально до отвращения. Бывают такие, бывают. И я с тобой согласна, Саманта. It doesn't look like anyone's used that fireplace in ages. Почему бы ей вот, например, в компьютере что-нибудь не поискать? Хотя он, конечно, стар. Суперстар. That computer is ancient. It might as well be an abacus. Опять мы согласны. Looks like family photos. Nothing of use to me in there. Ooh, I could really use a bit of that. Even 20 pounds. I'm stone broke. But it's the magician's creed. Never take cash or other valuables. I just can't. Показывай трюки, дури людей, только потом бери деньги. There's no "you are here on the globe," unfortunately. Мне определенно нравится ее чувство юмора. И она меня троллит, да? Я, то есть, подошла к глобусу, она меня так троллит. Ох. Lovely. Just what I want to see when I'm waiting in a doctor's office. О, пойдемте в кабинет. Похоже, здесь ничего нет. It's locked. Не пойдемте. Пойдемте тогда посмотрим, что в других частях дома творится. Так, ну здесь, похоже, ничего нет. Да, еще куда? О, вот сюда можно.
На этом мы выйдем, да, наверное, из дома? I think I noticed a plaque yesterday. I should have a look. Не, ну вы посмотрите. Девушка пришла ночью в такой дом, не побоялась. Блин. Кстати говоря, неплохо прорисован, да? Табличка где-то здесь должна быть. Вот она. Center for Cognitive Abnormality Research? And this seemed like such a good idea last night. Она не была хорошей идеей. Вчера. Давайте сюда сходим. Посмотрим, что здесь. Не думаю, что там есть какая-то карта, конечно. Но может быть что-то полезное. I stuck my bike in there last night. I'll probably ditch it. It'll cost too much to fix it, and it's a piece of junk anyway. Радуйся, что это вообще есть парк. I could make a run for it in the car, but I'd probably be busted before I'd gone 20 miles. Что-то мне подсказывает, что мы отсюда, конечно, не уедем на мотоцикле. Не зря мы сюда приезжали. Damn it! I'll have to leave it and find a bus or train to London. I spent the last of my cash on that piece of crap. Еще картина. Здесь определенно кто-то рисует. These look old and a bit moldy. Больше ничего. Ну, пойдемте еще куда-нибудь. Похоже, здесь нам больше ничего не светит. Пойдемте в эту башню. That tower looks strange standing by itself like that. It's almost like a miniature or replica. Нельзя, давно никуда не идти. Ну, ладно. I need to find a map or something. I have no idea where the nearest bus stop is. Так, ну, похоже, здесь больше ничего нет. Пойдемте сюда. Мне кажется, эта девушка просто идеально вписывается в атмосферу этого дома. Вы же посмотрите на нее, господи. Это же целая махина. Опа. Uh-oh! There you are. I was just going to see if you was awake. Oh, hi! You aren't sneaking out on us, are you? Me? Nuh-uh. Well, come and get your breakfast. I've got eggs, porridge, toast and ham. Be a shame to let it go cold. No shit? I mean, thanks. У этой девушки определенно проблема с некоторыми словами. God, I'm starving. I guess if they aren't onto me by now, another half an hour won't hurt. Но это ее конек. Сказать, без дури. Там, shift. Ну, пойдемте поговорим с этой милой женщиной. Что-то она нам доставит. Go ahead.
ahead, dear. Don't be shy about it. It smells amazing. I didn't know how you took your eggs, so I made them the way I like them. But I can do them however you like starting tomorrow. I'm not picky. Ta. One way's easy as another. People need a good breakfast, I always say. Oh my god, these are the best eggs I've ever tasted. Well now, himself does like 'em fresh. We've got a farmer drops 'em off every few days. Bit peckish, are you? What do they feed you over there at Oxford? Oxford? The usual. And I never saw anyone in my life as cold, wet and tired as you last night. Hope you didn't walk all that way. There's a bus stop just down the road, no more than 20 yards. Takes you right to Oxford Centre. Wow. Still going on about them eggs, are you? No, I just can't believe my luck lately. Well, before you go off, himself left instructions for you on the door to the basement. Himself? Oh, I mean Dr. Stiles, of course. He's working down in the lab this morning, doesn't want to be disturbed. Now, I know you must have a question or two. Don't be shy about asking, Samantha. It's Sam, but funny. I don't remember telling you my name last night. There was a tag on your backpack when I washed your clothes. You really should update it to your Oxford address, dear. Wouldn't do having someone ship it back to the States if you lost it, now would it? Oh, and I'm Mrs. Dalton. I did tell you, but I suspect you were half asleep at the time. Ну, похоже, она здесь совсем управляется. Давайте у нее что-нибудь поспрашиваем. Who all lives here? Lord, it must seem a big old empty place to you. Sometimes I forget. It's only himself and me. Just two people? In this huge old house? He can't abide company. Look, he can be difficult. I'll never say otherwise. But no matter what you've heard over there at that university, don't believe it. All I ask is that you make up your own mind. If you can do that and not be faint of heart, you'll be all right. Okay. But whatever you do, don't mention the accident. Темное прошлое, я люблю темное прошлое. Давайте спросим у... I saw a plaque by the door. Center for Cognitive Abnormality Research? What does that mean exactly? The centre was Dr. Stiles' idea. He started it with his friend, Dr. Helborn. How excited they were. It was busy too, or starting to be. Then something happened and, well, he closed it. But what does that mean? Cognitive abnormality. Didn't that school tell you anything? Dr. Stiles worked with patients who had strokes or brain injuries and the like. Always said those kinds of cases helped him understand the workings of the brain better than looking at a healthy one. He's retired now? Well, you could say that. Hasn't seen patients in years. How far are we from London? London? Oof, hour and a half, I'd say. Car or train will run you about the same. Of course, you'd never catch me driving in London. Not for £1 million. That's not bad. Far enough away to be grateful, not so far as to be sorry. Or so the locals say. You know, before I came to Oxford, I would have never imagined there was so much uninhabited countryside so nearby. Oh, there's plenty of country around here, and thank heavens for it. How long does the bus take to get into Oxford Centre? 30 minutes, like. Makes a lot of stops on the way. By the by, what college are you in? Did the Student Employment Office say it was St Edmund Hall? Or am I thinking of something else? It is St Edmund Hall. Nice college from what I've heard. Да. Она-то ни в каком в колледже, но что-то соврать надо. So, what exactly does Dr. Stiles' assistant do around here? I mean, as you see it. Never had one before. I'm sure they told you at the Student Employment Office. It's mainly paperwork he wants done. Files sorted, computer work, things of that sort. You should have plenty of time to keep up with your studies. I told him there's no use sending over a medical student. He'd never let you touch his actual work. I take it you're not in the sciences. Was it the tattoos that gave me away?
No offence, dear. What is it that you study? English Lit. Well, that's all right then, isn't it? Now, I wanted to ask, will you be wanting the room or will you be staying at the university? The room? The room you were in last night. It's yours whenever you want it. It's empty otherwise, isn't it? Tempting. Meals too. If you're late, I'll leave your dinner in the fridge. I'm sure a girl like you knows how to use a microwave. Sure. Давайте спросим о портрете. I noticed the painting on the stairway. Beautiful girl. Is that Dr. Stiles' daughter? If you want to get along in this house, that's the sort of thing you don't ask. Ever. Oh, right. Sorry. О, это определенно не дочка, мне кажется, что для дочки она слишком взрослая. I know they told me this at university, but I'm not sure I remember it correctly. Besides the room and board, the position pays... Well, I never. Catch a fever last night, did you? I'd have thought that would be the first thing on a student's mind. Sure. But I was looking at a whole list of available jobs, and I'm afraid I might be confusing them. £50. Right. That's what I thought. Thanks. Ну, судя по всему, это все, и я думаю, что на этом серию можно завершить. Она и так уже достаточно долго идет. Подведя итог, мы можем сказать, что мы оказались в доме, а точнее, так сказать, в центре исследования когнитивных аномалий. Нам предстоит, я думаю, встретиться с этим доктором Дэвидом Стайлзом. Здесь произошла какая-то темная история, собственно, почему он не работает теперь над исследованиями. Я думаю, что вся эта история как-то связана с девушкой, которая изображена на портрете. Но все это мы узнаем только теперь в следующей серии. С вами была Мэри. Всего хорошего. Пока-пока-пока.